And now we discuss the next application of residue calculus, that is the integration around a semicircular contour. So suppose the definite integral has the form I is equal to integral minus infinity to plus of infinity f of x dx, and it should satisfy the condition, that is condition number 1 is f of z is analytic. F of z is the corresponding complex function. So remember that here we have f as a function of x. So the corresponding complex function f of z is analytic in the upper half plane except for a finite number of poles or singularities. That is, the corresponding complex function f of z is analytic in the upper half plane except for a finite number of poles. Upper half plane means this two quadrants correspond to the upper half plane. So this is a lower half plane. So now the second condition is that it has no poles on the real axis. That means there are no real poles. It has no real poles. Okay. So there are no poles on the real axis. The finite number of poles should be in the upper half plane or in the lower half plane. Okay, but we consider the upper half plane only, and there should not be any poles on the real axis. And the third condition is f of z vanishes as strongly as 1 over z square. F of z vanishes as strongly as 1 over z square for mod z goes to infinity. So the argument theta here can vary between 0 and pi. So semicircle ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 0 to pi ആണ് theta variation വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും r e to the power I theta ഫോമിലാണ്, but theta varies from 0 to pi for a semicircle, and r is nothing but mod z. So here we increase the radius of the semicircle up to infinity, so that f of z vanishes. അപ്പോൾ f of z എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. 1 over z നെക്കാളും അതായത് z ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് 1 over z ന്റെ വേരിയേഷൻ നമുക്കറിയാം, 1 over z സ്ക്വയറിന്റെ വേരിയേഷൻ അറിയാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ 1 over z സ്ക്വയറിനെ പോലെ വേരി ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ z ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ f of z 0 ആവണം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി കണ്ടീഷൻ. f of z vanishes means f of z equal to 0 as z goes to infinity. അതായത് 1/z പോലെ വേരി ചെയ്താൽ പോലെ 1 over z സ്ക്വയറിനേക്കാളും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യണം. 1 over z ഉം z goes to 0 ആകുമ്പോൾ z goes to infinity ആകുമ്പോൾ 0 ആവുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് 0 ആവുന്ന വാനിഷ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ്, അതായത് 1 over z സ്ക്വയറോ അതിനേക്കാളും ഡീപ്പറായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ഈ z ആക്സിസിന് ഇത് z ഉം ഇത് f of z ആണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. So with those conditions, we may take as a contour of integration the real axis and the semicircle in the upper half plane. So if these three conditions are satisfied, we may take the contour of integration as the real axis and a semicircle in the upper half plane. So we let the radius of the semicircle as r, and finally we assume that this radius become infinitely large. So we set the radius as capital R. So the semicircle here needs real axis as minus r and plus r. So now we let the radius r of the semicircle become infinitely large. So now we know that now we apply the residue theorem for this semicircular contour.
that is the semicircular part, and the real axis from minus r to plus r. So closed integral over C. So this is our contour C. F of z dz is equal to uh, integral minus r to plus r. So this is the real axis. So on the real axis, z equal to x, y equal to 0, and therefore z equal to x plus iy becomes x alone. So f of z will be f of x, and dz will be dx. Okay, f of x dx plus integral 0 to pi. So this is the integration around the curved part. So on the curved part, we know that z equal to r e to the power I theta. So f of z can be written as r f of r e to the power I theta, and dz can be written as I r e to the power I theta d theta. Okay, I r e to the power I theta d theta. So now we let the radius of the semicircle goes to infinity. Then this integration will be closed integral f of z dz equal to limit r tends to infinity integral minus r to plus r f of x dx. Okay, so here r goes to infinite, and the second term becomes limit r tends to infinity integral 0 to pi f of r e to the power I theta. I can be taken out, r e to the power I theta d theta. Okay, so when we increase the radius of the semicircle to infinity, it will enclose all the singularities in the upper half plane. Radius finite ആകുമ്പോൾ particular ഇതിനകത്തുള്ള singularities മാത്രമേ ഉള്ളൂ. When radius tends to infinity, it contains all the singularities in the upper half plane. But according to condition number 1, the function is analytic in the upper half plane except for a finite number of poles. So infinite number of poles ഉള്ള functions നമുക്ക് ഈ method use ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We can use it for functions having finite number of poles. Finite number of poles ആണെങ്കിൽ integral നമുക്കറിയാം residue theorem അനുസരിച്ച് closed integral f of z dz എന്ന് പറയുന്നത് this is equal to 2 pi I into sum of all residues. So in this case, we have to take residues at all singular points in the upper half plane. So find out the residues and sum over the residues at singular points in the upper half plane. Okay, and this so applying the limit infinity, this integral can be written as, so r tends to infinity, this integral is minus infinity to plus infinity f of x dx. So LHS of this equation can be written as integral minus infinity to plus infinity f of x dx. And now we have seen that this function z f of z or f of r e to the power I theta is a function that vanishes as strongly as 1 over z square. 1 over z square എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 over r square അല്ലെ, z r e to the power I theta ആണ്, 1 over r square ഡിപ്പെൻഡൻസ് എങ്കിലും ഇതിന് വരും. അപ്പോൾ r e to the power I theta is proportional to 1 over r square. ഇവിടെ ഒരു 1 over r square, ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു r ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് 1 over r ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ r ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ 1 over r 0 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ 1 over z സ്ക്വയറിനേക്കാളും സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. 1 over z എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വേരിയേഷൻ. 1 over z സ്ക്വയർ അതിനേക്കാളും സ്റ്റീപ്പർ ആയിട്ട്, ഒന്നുകിൽ 1 over z സ്ക്വയർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും
ഇറസിപ്രോക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന 1/z³ അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആറും ഈ 1/r² ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/r ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ളൂ. r ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഈ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആവണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സപ്പോസ് ഇതിന് 1/r ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ആരാണ്, r × 1/r എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇത് ഈ ഇന്റഗ്രൽ 0 ആവില്ല. സോ ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ ഷുഡ് ബി 0 എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ the second term is 0 from the third condition. Third condition is that f of z vanishes as strongly as 1/z². So as z tends to infinity, this integral should mod z or r tends to infinity, this integral should vanish, and we have this is equal to this 2 pi I into sum of all residues at singular points in the upper half plane. Okay, so we have to remember these three conditions. F of z is analytic in the upper half plane except for a finite number of poles. The number of poles in the upper half plane should be finite in number. Infinite ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന്റെ sum നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. It should be finite. And second condition is that it should not have any poles on the real axis. Real axis poles ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻഡന്റിങ് കോണ്ടൂർസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് we will discuss later. And the third condition is that the function f of z vanishes as strongly as 1/z². So provided these three conditions are satisfied, we can find the integrals of the form -infinity to +infinity f of x dx is equal to 2 pi I into the sum of residues of the complex function f of z. f of x ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുമെങ്കിലും f of z ന്റെ റെസിഡ്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. 2 pi അപ്പോൾ ആ റെസിഡ്യൂസിന്റെ സം എടുക്കുക, 2 pi I കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റഗ്രലിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് you can verify this by doing problems. So now this semicircular contour can be chosen for some other problems. So we will discuss the properties of that function. But finally we can see that in this case also we have the same set of three conditions I have discussed for the previous part. Okay. So here we have two functions, p of x and q of x are functions of x, and q of x has a degree at least 2 greater than p of x. That is, the degree of q of x is at least 2 greater than the degree of p of x. So the degree of q of x is at least 2 greater than that of p of x. And the integrand which is p of x by q of x is a function that has no singularities on the real axis. അതായത് q of x ഈ ഫംഗ്ഷന് സിംഗുലാരിറ്റീസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ റിയൽ ആക്സിസിൽ എവിടെയും സീറോ ആവുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് q of x ന് റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ല. q of x has no real solution. റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ q of x സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ്സിനാണ് അങ്ങനെ റിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് വരെ. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും റിയൽ ആക്സിസിൽ വരാൻ പാടില്ല. സോ q of x has no real poles, and this q of x has the degree at least the degree 2 greater than p of x. അതായത് p of x ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ q of x ഒരു തേർഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയൽ എങ്കിലും ആണ്. തേർഡ് ഫോർത്ത് അതിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല. ഇനി p of x സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ q of x ഫോർത്തോ ഫിഫ്ത്തോ സിക്സ്തോ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഉള്ളൂ. So then f of x which is defined as p of x by q of x satisfy the conditions listed before. അപ്പോൾ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അതായത് the f of z is analytic in the upper half plane. Finite number of
singularities ഉള്ളത്. Q of z equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സിംഗുലാരിറ്റീസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന് റിയൽ പോൾസ് ഇല്ല. അതായത് Q of z equal to 0 z ഒരിക്കലും റിയൽ നമ്പർ ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് there are no real poles. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ since the degree of the denominator is at least 2 greater than that of the numerator in this function, the corresponding complex function f of z p of z by q of z എന്ന് പറയുന്നത് 1 over z സ്ക്വയറിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വാനിഷ് ചെയ്യും as z tends to infinity. കാരണം ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിനോമിനേറ്റർ. 2 ആണെങ്കിൽ 1 over z സ്ക്വയർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയിരിക്കും. ഡിഗ്രി ഓഫ് q 3 greater than this ആണ് 1 over z cube ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിൽ 2 ആണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മിനിമം ഡിഗ്രിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 2 ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, so then this function f of x satisfies all the conditions listed above, and here also we can select a semicircular contour to evaluate the integrals of the form integral minus infinity to plus infinity p of x by q of x, provided q of x has a degree, at least a degree 2 greater than p of x. Okay, and also we can evaluate integral 0 to infinity p of x by q of x dx using this method. 0 to infinity ആകുമ്പോൾ ഈ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് half of this integral ആയിരിക്കും. minus infinity to plus infinity p of x by q of x dx. So this is the theory. Now we can do some problems. Okay, so the first question is evaluate the integral I is equal to integral 0 to infinity dx by 1 plus x square. So this can be written as half times integral minus infinity to plus infinity dx by 1 plus x square. അപ്പോൾ നമ്മൾ 0 to infinity ആണ് ഈ ലിമിറ്റ് എങ്കിൽ നമുക്കത് minus infinity to plus infinity ആക്കണം by multiplying what? Half. So now here f of x is equal to 1 over 1 plus x square, but we have to consider the corresponding complex function. So the corresponding complex function f of z is equal to 1 plus 1 over z square. So we have to replace x with z first. So this can be written as 1 plus z square can be written as this is a square plus b square form, a plus ib into a minus ib. So here a is z, b is 1. So z plus I into z minus I. So the poles of this function are z equal to minus I and z equal to plus I. When this is over, z equal to minus I, and when this term is over, z equal to plus I. So the poles are the points where the function blows up or the denominator goes to 0. So the poles are plus or minus I. So we can mark the poles first, and we can see that the poles are plus I and minus I. So out of this, only this pole lies in the upper half plane. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. So we have to find the residue of this pole, and we can see that there are no poles on the real axis, and this function poles of the order of 1 over z square. Numerator degree 0 ആണ്, denominator degree 2 ആണ്. So degree of the denominator is at least 2 greater than that of the numerator. So now we have to find out the residue of the function at z equal to I. So z equal to I is the only one point on the upper half plane. So this is found by using the equation limit z goes to I, z minus I into f of z. That is limit z goes to I, z minus I into 1 by z plus I into z minus I. So the z minus I terms cancels, and by applying the limit z goes to I, we have 1 by I plus I, that is 1 over 2I, that is minus I by 2. So this is the residue. So since z equal to plus I is the only one singularity in the upper half plane, then closed integral f of z dz over C, where C is the semicircular contour.
is equal to the 2 pi I into the sum of all residues in this contour. So in this contour there is only one singularity, so we don't have to sum over the residue. There is only one residue, 2 pi I into residue. So we have already found that this residue is minus I by 2. Residue at this point is minus I by 2. 2 pi I into minus I by 2. 2 and 2 cancels. I square is minus 1. Minus minus is plus. So we have this integral equal to pi. So this closed integral over the semicircular contour f of z dz can be written as the sum of two integrals. So let the radius of the semicircle is r. So we can mark this point as minus r and the other point as plus r. So this integral is split into two. Integral over the real axis minus r to plus r f of z. So on the real axis z equal to x. So this integral is written as minus r to r f of x dx plus integral over the curved part dz by so this is the curved part of the semicircle, dz by z square plus 1, that is or we can write f of z dz over the curved part. So this is equal to pi according to residue theorem, and we know that f of x is 1 by a 1 plus x squared. So we can write this over here and plus integral, the closed integral allata curved semicircular contour ആണ്, open integral ആണ് 1 over 1 plus z square dz. And we know that for this semicircular contour z equal to r e to the power I theta. പക്ഷെ ലിമിറ്റ്സ് വരുന്നത് 0 to 2 pi അല്ല 0 to pi. Okay, so now we let the radius of the semicircle tends to infinite. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുമ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഒരൊറ്റ പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പോൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടുന്നില്ല. ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ പോളർ സിംഗുലാരിറ്റി. സോ ദിസ് ഇന്റഗ്രൽ സെയിം. സോ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് of this closed integral f of z dz same even if we increase the radius of the semicircular contour since it contains only one singularity. അപ്പോൾ ഈ z ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ സെമി സർക്കിൾ വരച്ചാലും റൈറ്റ് സൈഡ് പൈ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, and for the semicircular contour z equal to r e to the power I theta. അതുപോലെ as now we apply this limit r tends to infinity. So r tends to infinity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mod z tends to infinity. z ഇതാവുമ്പോൾ dz എന്ന് പറയുന്നത് I r e to the power I theta d theta. So as r tends to infinity, this integral will be minus infinity to plus infinity 1 over 1 plus x square dx. And this integral is limit r tends to infinity dz is I r e to the power I theta d theta plus 1 over z square is r square e to the power 2 I theta plus 1. Okay, r tends to infinity or mod z tends to infinity. This. Okay. So now we find this integral. First, the sum of those two is pi. We find this integral that is limit r tends to infinity integral of this, that is I r e to the power I theta d theta by r square e to the power 2 I theta plus 1. So we divide each and every term by r, both the numerator and denominator by r. We get limit r tends to infinity. So when we divide r, we have I e to the power I theta d theta in the numerator divided by r square by r e to the power I 2 theta plus 1 over r. So now when we apply the limit,
this 1 over r, 1 over infinity will be 0, and this term is finite, but r is infinite. So 1 by infinity is here. So this term goes to 0. Okay. So substituting its value, here we can find that integral minus infinity to plus infinity 1 by 1 plus x square dx plus 0 is equal to pi. അപ്പോൾ minus infinity to infinity dx by 1 plus x square equal to pi എന്ന് കിട്ടും. But our question is integral 0 to infinity 1 over 1 plus x square dx. So ഇതൊരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം minus infinity to plus infinity 1 by ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ 2 times 0 to infinity ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ 0 to infinity this integral എന്ന് പറഞ്ഞാൽ half minus infinity to plus infinity 1 by 1 plus x square dx. ഇതിന്റെ വാല്യൂ പൈ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പൈ by 2 is the result. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസിലെല്ലാം പ്രത്യേകത ഈ 3 കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെമി സർക്കുലർ കോണ്ടൂർ, അതായത് ടോട്ടൽ സെമി സർക്കിൾ അല്ലെ കേർവ്ഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെമി സർക്കിളിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളത് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതേ ഇവിടെ പൈ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ എന്തായാലും 0. നേരിട്ട് തന്നെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ എഴുതാം 0 to infinity പൈ by 2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് say that the second integral vanishes as r tends to infinity. Okay. But it is good to write the steps in between. So now the next problem is evaluate the integral from minus infinity to plus infinity x square dx divided by x square plus 1 into x square plus 4. So this is f of x, and the corresponding complex function f of z is z square divided by z square plus 1 into z square plus 4, and the poles of the function are the points where these are 0. So z square is equal to minus 1 and z square is equal to minus 4. So z is equal to plus or minus I plus or minus 2i. So there are no poles on the real axis, and the degree of the numerator is 2 and the degree of the denominator is 2 into 2, 4. So the degree of the denominator is 2 greater than that of the denominator, and there are only 2 poles in the upper half plane. So you can mark the poles. The poles are at I, 2i, minus I and minus 2i. So out of this 2 of these poles lie in the upper half plane, so we can choose the semicircular contour since all these 3 conditions we have listed above are satisfied. So we have to find the residues at these 2 singularities, and we can say that closed integral f of z dz over the semicircular contour is 2 pi I into the sum of the residues at z equal to I and z equal to 2i. Residue at, so here C is the contour consisting of the semicircle and the curved part of the semicircle of radius r together with the part of the real axis from minus r to plus r, and the curved part of the semicircular contour. So we can find the poles. This is an assignment for you. Find the poles at z equal to I and z equal to 2i. Both are simple poles, and you can just use the equation for these poles that residue at a particular point. For example, if z equal to I is equal to limit z goes to I, z minus I into f of z. So you can find that the residue at this z equal to I is plus I by 6. So similarly, you can find the residue at z equal to 2i, and you can find that it is equal to limit z tends to 2i, z minus 2i into f of z, that is equal to 1 over 3i or minus I by 3.
So by residue theorem, the closed integral f of z dz over c, where dz is the closed semicircular contour, real axis plus the curved part of the semicircle, is equal to 2 pi I into I by 6 minus I by 3. The sum of residues at singularities z equal to I and z equal to 2I. So that is 2 pi I into, so taking 6 as the common factor, we can write I by 6 minus 2I by 6. So we have, so I minus 2I is minus I. So we have 2 pi I into minus I by 6. I square is minus 1 and minus minus is plus 2 pi by 6. So that is pi by 3. But we know that this closed integral f of z dz can be written as the integral from minus r to plus r f of x dx. The real integral, since it is in the real axis, plus integral over the curved part, f of z dz. So let r tends to infinity, that is mod z tends to infinity, and for this curved part of the semicircle, z equal to r e to the power I theta, and dz is equal to I r e to the power I theta. So as r tends to infinity, this integral can be written as r tends to infinity ആവുമ്പോഴും ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല, രണ്ട് പോൾസ് തന്നെയുള്ളൂ, റെസിഡ്യൂസ് സിംഗുലാരിറ്റീസ് മാറുന്നില്ല. സോ സം ഇസ് അഗെയിൻ പൈ ബൈ 3 തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇന്റഗ്രലാണ് നമുക്ക് കർവ്ഡ് പാർട്ടിലുള്ള ഇന്റഗ്രലാണ് കാണേണ്ടത്. വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. എനിവേ വി ക്യാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഇറ്റ്. Tends to infinite. First term will be like this. Second term, z square is written as r square e to the power I 2 theta into dz r I e to the power theta d theta divided by z square plus 1, that is r square e to the power I 2 theta plus 1, r square z square plus 4, r square e to the power I 2 theta plus 4. So as dividing the numerator and denominator by 1 over r cube. ഇവിടെ r square ഉണ്ട്, ഇവിടെ r ഉണ്ട്. അപ്പോൾ r cube ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ r cube കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടേംസ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി, ഇവിടെ ഒരു r square കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. e to the power I 2 theta plus 1 over r square വന്നു. ഇവിടെ ഒരു r കൊണ്ടേ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, r e to the power I 2 theta plus 4 by r. So as r tends to infinity, ഈ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആകും, ഈ ടേം 0 ആകും, but this term become infinite. So the product will be infinite. 1 over infinity will be 0. This is equal to, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു, പൈ ബൈ 3 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു plus infinity x square dx by x square plus 1 into x square plus 4 is pi by 3. So this is the answer. So this integral is 0 because since mod z tends to infinity, r tends to infinity means mod z tends to infinity, and we know that this function decreases as 1 over z square. Z tends to infinity means r tends to infinity. So 1 over z square പറയുമ്പോൾ 1 over r square dependence ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക. പക്ഷേ dz z r e to the power I theta ആയതുകൊണ്ട് dz-ലും ഒരു r ഉണ്ട്. അപ്പോൾ dz കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു r വരും, ടോട്ടൽ 1 over r വരും. അപ്പോൾ r tends to infinity ആകുമ്പോൾ ഇത് 0 ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് 1 over r സ്ക്വയറിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ 1 over r സ്ക്വയറോ 1 over r ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം. 1 over r ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് ദി ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് at least 2 greater than that of the numerator. So that is the reason. And anyway you can find that if the function satisfies this condition, that is the degree of the denominator is at least 2 greater than the numerator, then the integral of the curved part will be definitely 0. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റിയൽ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇന്റഗ്രൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. And you have one assignment in this session. Integral minus infinity to plus infinity x square divided by x raised to 4 plus